Good evening, everyone. And so I hope that you are there was everybody very well. And so I wish for everybody coming good health and good activities always. Đầu tiên là thầy gửi lời chào mọi người. Hy vọng rằng là mọi người vẫn khỏe và thầy thực sự mong là tất cả mọi người vẫn khỏe mạnh và mọi sự thuận lợi. Okay, we are going to today topic. Today topic is the four types of the mental relaxations or minds control. And the four types of the minds convert to stable. That means, first of all, we understanding the extremely difficult to our preciousness, human lives, the pain, and that's also impermanence. And then sort of six realms are also the extremely difficult. And then from then we are happiness, peace, where we can get that happiness and peace. That's contemplating. Then we understanding that the four worlds that the depends on the situation, and then we are understanding and we realizing, we amazing everything, and that's very powerfully. That is the convert to and to mind decision. That is for type or mental release relaxation. Okay. Hôm nay thì chủ đề sẽ là hồi tâm tứ niệm hay là bốn niệm để chúng ta hồi chuyển tâm ý của mình. Chúng ta gọi là hồi tâm tứ niệm. Hồi tâm tứ niệm có nghĩa là bốn cái sự quán chiếu, là bốn đề mục để cho chúng ta quán chiếu, để cho chúng ta suy tư, để cho chúng ta ngẫm nghĩ và chúng ta có cái sự thẩm thấu khi mà chúng ta quán chiếu về bốn đề mục này. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về thân người khó được, một cái thân người vô cùng hy hữu, một thân người vô cùng quý báu để mà có được, để mà xuất hiện trong cuộc đời này. Thứ hai đó là chúng ta sẽ nói về lý vô thường, nói về bản chất vô thường của tất cả mọi sự vật hiện tượng. Và thứ ba thì chúng ta sẽ nói về nỗi thống khổ của hữu tình chúng sinh trong 6 nẻo luân hồi. Và thứ tư thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái quy luật tạo ra, hoặc là cái quy luật định hình hạnh phúc hay là khổ đau của hữu tình chúng sinh, và trong đó có cả chúng ta, đó chính là quy luật nhân quả. So we are for practice the dharma, and very important to well understanding that supports the situation. That is even we not understanding that supports the condition situation, and then we cannot success really and Buddhism or Dharma traditional. Then for achieve man, Buddha philosophy, external, internal, and first of all, we must really understanding that's for the situation. Okay. Chúng ta là người tu học Phật Pháp, cho nên cái chuyện mà chúng ta có được một cái nhận thức hoặc là có một cái nhìn nhận đúng đắn về tất cả mọi sự là điều vô cùng quan trọng. Có thể rằng là chúng ta không thực sự hiểu được bản chất của những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta,
Nhưng mà một khi đã là người con Phật thì chúng ta nhất định phải có những cái nhận thức đúng đắn cả bên trong lẫn bên ngoài. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xây dựng cái nhận thức của chúng ta để chúng ta nhìn nhận rõ được về 4 trọng điểm. So we are, first of all, we are Dalju Nyekapa. Dalju in Shindu Nyepraka. This is the first of all, hearing and topic is the hearing so that the especially supremes, precious human beings, how to find this. And all means that's it depends on difficult and sort of harmful and without sort of freedoms, without and happiness, and so very fearful the realm is that that's from then sort of remove we find that the freedom sort of life that means in Tal. But which is that's yet depends very suffering sort of realm. That's is without freedoms, its the place is hell realm. Hell realms, hungry ghost realm, hungry ghost the demons realms, animal realms, not gods, the nagas, the asuras, evils, the realms, and 33 the gods realm that have not the intention, and the barbarians the realms place, and the heretics realms there without the only Buddhism or Buddha names or place, and the stupid. And that is a eight is the place, and so the eight is the situations with sentient beings. They cannot they practice the dharma. Then without connected to the dharma and positive activities, and there's no meaning and no peaceful, no expectations success. That is and everything is very wastage and very loose sentient beings life. So we are now removed from that's the eighth condition. That means Talwa Ye, it's of the positive and great opportunity situation which we now. Chúng ta trước hết phải nhìn nhận là những cái tự do và những cái thuận duyên của đời người thật khó tìm. Đó là điều đầu tiên. Sự tự do và thuận duyên của đời người là thật khó tìm. Thì ở trong tiếng Tạng thì cái chữ mà tự do, những cái tự do hay là những cái gia hạnh thì sẽ được gọi là Dawa. Chữ Dawa này chính là 8 cái hoàn cảnh sống mà sẽ không đưa đến nhiều những cái khổ đau, không đưa đến nhiều những cái ràng buộc và không có nhiều cái gánh nặng. Cho nên đây là 8 cái hoàn cảnh sống rất thuận lợi của đời người, là chỉ có đời người mới có được thôi. Thì đó chính là 8 hoàn cảnh sống như thế nào. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu là một cái hoàn cảnh sống tránh xa địa ngục. Thứ hai là tránh xa ngạ quỷ. Thứ ba là tránh xa khỏi súc sanh. Thứ tư là tránh xa khỏi chư thiên. Và thứ năm là tránh xa khỏi biên địa. Thứ sáu là tránh xa khỏi cái tình trạng là các căn hay là các giác quan bị khiếm khuyết. Và thứ bảy là tránh xa được tà kiến. Và thứ tám là sinh vào trong thời kỳ mà Đức Phật đã xuất hiện và giáo pháp đã có trên thế gian. Thì đây chính là 8 cái hoàn cảnh mà gọi là thuận lợi nhất đối với lại chúng ta. Tức là
khi mà chúng ta nghĩ đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chư thiên, biên địa, các căn khiếm khuyết, tà kiến và Đức Phật chưa ra đời, thì đây chính là 8 cái hoàn cảnh sống nó rất nhiều gánh nặng và nó rất là nhiều những cái ràng buộc, nó rất nhiều những cái khổ đau. Thì đời người này của chúng ta nè, cái đời người mà hiện tại chúng ta đang có là một cái hoàn cảnh sống mà nó có đầy đủ tất cả 8 điều kiện này. Nghĩa là khi chúng ta sinh ra làm người trong thời này thì chúng ta đã tránh xa địa ngục, tránh xa ngạ quỷ, tránh xa súc sanh, tránh xa chư thiên, tránh xa biên địa. Biên địa là những cái vùng đó chưa văn minh đó, gọi là biên địa. Tránh xa tình trạng là các căn bị khiếm khuyết, tránh xa tà kiến, và đã được sinh vào trong thời kỳ mà có Đức Phật đã xuất hiện và giáo pháp đã có trên thế gian. Cho nên 8 sự tự do này ở trong tiếng Tạng là Dawage. Dawage nghĩa là 8 sự tự do hoặc là 8 thuận duyên của một đời người, và chỉ có đời người mới có mà thôi. In the hell's realm, there depends the two quality. The hell's realms they have the number of the 18 depends the situation hell realm, and there is an 8 heart realm holds heart hills realm, and the 8 cold hills realm, and the proximity and the guilt realm. There is the only 18 health realm, and that's a number of the health realm is just like and in the world dust. In the world's dust and sort of unaccountables and sort of true just like dust. That's a health realm is sort of more sort of unaccountable and sort of between that sort of two most sort of suffering. But that is a reason is in these the opportunity lifetimes that we not realizing self precious life and not using the good deed. That recently we are after death we are reborn. That's a hell realm. That is why very riskfully, carefully we protect in this preciousness human life. Okay. Thì khi mà mình nói về địa ngục thì địa ngục cũng sẽ có phân cao và thấp. Thì thông thường là chúng ta hay nghe về 18 tầng địa ngục. Và 18 tầng địa ngục này có thể sẽ được phân chia là 8 địa ngục nóng và 8 địa ngục lạnh, cộng thêm 2 ngục nữa. Một trong 2 địa ngục này chính là ngục A Tỳ hay là vô gián địa ngục á. Thì tổng cộng sẽ là 18 địa ngục. Và cái đặc điểm chung của địa ngục là thời gian dài chịu khổ, một cái thời gian dài rất là thống khổ. Và cái điều này nó tương tự như là thiên giới, chỉ khác là ở thiên giới thì đó là cả một cái thời gian dài hưởng phúc, một cái thời gian dài vui sướng. Thì địa ngục thì nó lại đối ngược lại là những cái thời gian dài chịu khổ. Và nếu như mà một hữu tình mà đã sinh vào trong cõi địa ngục thì người đó, hữu tình đó sẽ phải chịu đựng rất nhiều những nỗi thống khổ, rất nhiều những cái bức bách, rất nhiều những cái giày vò. Và từ đây thì chúng ta thấy rằng là khi chúng ta sinh ra làm người, nghĩa là chúng ta đã có được một cái thuận duyên rồi. Bởi vì ít nhất chúng ta không chịu sự giày vò giống như hữu tình ở trong địa ngục. The talva means freedom, conscience, and peace with the full
humanity and considered and thought. Ability of understanding between others matter of problems, and then understanding positives and negatives sense, mind consciousness, and six sense six organs. Achievements is really very willful willful unbent, that is and talwa. This talwa mean is like a achievement that's kind situation with our life. Khi mà mình nói cái chữ thuận duyên á, hay là cái sự mà thuận duyên hoặc là tự do, hoặc là trong tiếng So that is very willful. There's thì the thấy được cả khổ đau và hạnh phúc là hoàn cảnh sống mà chúng ta có sự nhìn nhận về sáu căn tiếp xúc với sáu trần, và từ đó chúng ta biết được là hạnh phúc thực sự là gì và khổ đau thực sự là gì, nên chúng ta gọi đó là thuận duyên hoặc là sự tự do. so that is that time says we convinced that is the preciousness supreme identifies human's life. Even we not achieve that's every quality, we cannot everything our expectations success. So this time is we are eco Mondays, that's eight opportunity things which we know. Okay. Cho nên từ đó chúng ta thấy là thân người này của chúng ta là vô cùng quý giá, bởi vì nếu như chúng ta không có được thân người này thì hãy thử tưởng tượng là chúng ta sẽ gian nan như thế nào trong luân hồi, bởi vì chúng ta sẽ không có ở trong một cái hoàn cảnh sống, sẽ không có ở trong một cái điều kiện mà chúng ta tránh xa được 8 cái hoàn cảnh ràng buộc, 8 hoàn cảnh đau khổ. The Talwa and that's the eight accommodated freedom opportunity achieve, that is the Talwa, and even we cannot accommodate that freedom. It is the freedom in our life. That is so unfortunate. And unfortunate means that's life is unsecure. Life is uncomfortable. Life is freedom. That's otherwise under the other depend. We have not power. But we not understanding. We are now recognize and realizing this three form. This life is just God form. That is we are very important to realizing this lifetime. Nếu như mà thiếu vắng đi 8 sự tự do hay là 8 thuần duyên này thì đó thực sự là một điều rất là bất hạnh đối với lại hữu tình chúng sinh. Một khi mà nằm trong sự ràng buộc, một khi mà nằm dưới gánh nặng của 8 cái hoàn cảnh bất hạnh rồi, thì có thể nói rằng là đời sống của chúng ta gần như vô vọng. Cho nên chúng ta phải suy tư về điều này, chúng ta cần phải quán chiếu để chúng ta thực sự thấy được là cái ngày hôm nay nè, khi mà mình đã có được cái thân người này thì mình
phải thấy được thân người này nó quý giá như thế nào. I humble request that every devotees not only listen, that's every disciples must be attention and must be noticed. That's a word, and that's follow and contemplating is very important. Only listen, and that's not meaning. Okay. Thầy mong rằng là chúng ta không chỉ lắng nghe những lời này, mà chúng ta còn hãy chú ý, chú tâm để chúng ta theo dõi những gì mà thầy nói, và sau đó chúng ta đưa những cái nghe được đó vào trong sự quán chiếu và hành trì của mình, thì điều đó nó mới có thể giúp cho chúng ta hiểu được về pháp, chứ không phải là chỉ có nghe những cái ngôn từ đó rồi thôi. So very interestedly and attention and focus and concentrationly must notice that this word very important, and after they listen and that's notice the note, and then always contemplating, then will we getting the meaningful, and we understanding that that's meaning also. Okay. Rinpoche, can you repeat that? Hello. Rinpoche, can you repeat that? You said that Okay. we should focus, pay attention. Oh, yeah. That is a very concentrationly and focus and to interestedly, that's listen and take to notice, and then after class every morning, evening, and practice and contemplating especially this chapter, very important. Chúng ta hãy lắng tâm, chú ý, tập trung nghe từng lời thầy giảng. Đây là những điều rất là quan trọng. Đây là những điều rất là quan trọng đối với lại sự tu học của chúng ta. Cho nên chúng ta hãy lắng nghe với một cái tâm khéo an trú, để từ đó mỗi sáng hay là mỗi ngày thì chúng ta sẽ đưa những gì mà mình đã nghe được vào trong công phu suy tư và quán chiếu của mình, cũng như là hành trì. That's just before I teach there, it typical the harmful and not freedom and not secure and not the happy it condition place. There is a very fearful place. So now we are just removed from that eight condition. We are now removed from that eight condition, and we are already freedom. Okay, that's we are now really freedom, great ability, and so now the eight freedoms, the form is Talwa. Then the 10 of supreme will form, and the opportunity is the Jorwa Chu. Talwa Ye, Jorwa Chu. That means now we are the human beings, the realms, who is that's reborn. That's really Talwa Ye, Jorwa Chu. They remove the from the unfreedom
condition, and they now reborn the freedom place, and where they achieve the 10th opportunity, the precious wealth, and that's the Jorwa too. So that is very important. Without that condition, we cannot do anything. So we not the very harmful. So we self cannot opening any way. Như vậy, 8 cái hoàn cảnh sống bất hạnh mà lúc nãy thầy có nói ở trên thì chúng ta phải thấy là chúng vô cùng đáng sợ. Và ngày nay khi mà chúng ta sinh ra trong thường người này, chúng ta đã tránh xa được 8 cái hoàn cảnh sống bất hạnh đó. Cho nên chúng ta có thể gọi là đời người của chúng ta đã có được cái sự tự do, hoặc là đã có được thuận cảnh. Cho nên là ở trong tiếng Tạng gọi là Dawa, rồi 8 cái hoàn cảnh sống, cái chuyện mà chúng ta có được cái đời sống mà tránh xa khỏi 8 cái hoàn cảnh sống bất hạnh, hay nói cái khác là chúng ta có được 8 cái thuận cảnh, thì ở trong tiếng Tạng gọi là Dawage. Dawage nghĩa là 8 thuận cảnh. Và đi cùng với lại 8 thuận cảnh này, chúng ta có gia hạnh. Gia hạnh là những cái đặc điểm thù thắng của thân người. Tức là ngoài cái chuyện là chúng ta tránh khỏi 8 cái hoàn cảnh sống bất hạnh kia, chúng ta lại còn có những cái đặc điểm mà khi chúng ta sinh ra trong thân người này chúng ta có được. Những cái đặc điểm mà giúp cho cái thân người này của chúng ta thêm bội phần quý giá, thì chúng ta gọi đó là những cái gia hạnh. Ở trong tiếng Tạng gọi là Joa. Thì chúng ta sẽ gồm có 10 cái gia hạnh gọi là Joa Chu, có nghĩa là thập gia hạnh đó. Nghĩa là chúng ta đã có 8 thuận cảnh và 10 gia hạnh. Thì đây khi mà chúng ta cộng vào hai con số 8 và con số 10 này, thì chúng ta mới có thể có được một cái hình dung rất rõ ràng về cái đời người quý báu này của chúng ta. Vừa có 8 thuận cảnh mà lại vừa có cả 10 gia hạnh, là những cái đặc điểm thù thắng của thân người. The 8 freedoms is like this. So now we are not born in the hill realm. We are now in the human realm. And number 2, we are not born in the hungry ghost realm. We are now a great opportunity human realm. And 3, we are not born in the animal realms. We are now humans, the very knowledge and very isn't very essential and knowledge achieves of human. And fourth, not born in a long life 33 gods realm. There's now we are now only humans realm. Not born in the brains realm. We are now born humans, they properly and very awareness full realm. We are not born in a Buddha Dharma, not names. We cannot hear there, but we are now already achieved Buddha born place, humans realm. Not born in a inaudibles hose pipes sense or not working blend men unable to speak, unable to hear, but we are now already removed from their creates the conditions harmful and richful these places. We are now great opportunity and 8 freedoms place, 8
freedoms, opportunities that achieves the humans life now. Rinpoche, can you repeat the fact that we born with the ability to hear, to listen, to see? Can you repeat that part? Oh yeah. We are now born in the human beings. That's if we are now not born like in a inaudible force. Five sense are not working the blind man and unable to speak, unable to hear. That is the unfortunate place. But now we are fortunately achievement and eight great world situation which we now. Ok. 8 thuận cảnh giống như là thầy đã trình bày, chúng ta đã có thể thấy là thứ nhất là chúng ta không sinh vào trong địa ngục để phải chịu cái sự dày vò, mà chúng ta được sinh ra làm người, chúng ta không có bị sự dày vò giống như trong địa ngục. Thứ hai là chúng ta không sinh vào trong loài ngạ quỷ để phải chịu cảnh đói khát. Chúng ta được sinh ra làm người, chúng ta có thể có được cái ăn, cái mặc. Thứ ba là chúng ta không sinh vào hàng súc sanh vô minh. Chúng ta sinh ra làm người là cái giống loài mà có trí tuệ, được xem là trí tuệ phát triển ở bậc cao. Và thứ tư là chúng ta không sinh vào thiên giới 33 tầng trời chẳng hạn, nơi mà chư thiên sống rất là lâu dài. Chúng ta có thọ mạng vừa đủ để cho chúng ta có thể tu tập, tu học Phật Pháp. Thứ năm là chúng ta không sinh vào biên địa tăm tối. Chúng ta được sinh ra tại nơi trung tâm, hoặc là chúng ta được sinh ra cũng không phải là một cái vùng nào đó nó quá hẻo lánh, nơi mà không hề có giáo lý của Đức Phật, hoặc là nơi mà con người họ sống theo một cái kiểu là không có phát triển. Chúng ta sinh ra là tại ở một cái nơi mà có cái nền văn minh, cho nên chúng ta không phải là những người mà sinh vào trong biên địa tăm tối. Và tiếp theo là chúng ta không sinh ra với cái tà kiến mê muội, nghĩa là chúng ta không có bị những cái tà kiến nó dẫn dắt, chúng ta tin tưởng vào Phật Pháp. Và từ đây chúng ta thấy thêm một điểm nữa là điểm thứ 7, nghĩa là chúng ta không sinh vào trong thời kỳ Đức Phật chưa ra đời và giáo hóa. Và trên thực tế thời kỳ chúng ta sinh ra là Đức Phật Ngài đã xuất hiện trong thế gian và giáo pháp của Ngài cũng đã được truyền trao trong thế gian. Và thứ 8, nghĩa là chúng ta không sinh trong cái hoàn cảnh mà những cái giác quan của chúng ta bị khiếm khuyết. Chẳng hạn như là chúng ta sinh ra, nếu như mà chúng ta sinh ra mà các căn bị khiếm khuyết á, thì chẳng hạn như là mắt không thể thấy, tai không thể nghe, miệng không thể nói chẳng hạn. Thì đây là những cái khiếm khuyết, thì tất cả chúng ta không sinh ra với chuyện đó. Chúng ta có thể thấy, chúng ta có thể nghe và chúng ta có thể nói. Cho nên từ đây chúng ta thấy được là 8 cái thuận cảnh mà thầy đã chỉ ra cho chúng ta chính là 8 cái hoàn cảnh sống rất lý tưởng mà chỉ có loài người mới có được. So if we have born there hell realm, that hell realm is and hot and cold. Otherwise, that's too much harmful. That's painful. That's unsecure. So the hell's realm, the number of the
world is more than a dust in the earth. That's unaccountable the hell realm. And then always too much suffering, too much that's painful, and that's not freedom. That's reasonly we cannot focus, cannot concentration, cannot do the thinking and positive and negative, not initiative, not intention. Then always too much the harassment, too much suffering. That is why we are now the freedoms humans precious joy lives. That times we did good, positive, and truth activities and truth way. We pro the truth way. That is a benefits, and that is for our lives. We can self and maintains the secure. The in case that's hell realms, not the maintenance, not the take the rebounds from the Buddha. They we self that's negative activities recently we will the rebound to the hell realm. Suppose that we the positive activities and positive the dharma practice and the always that they conducting the good deed, and then we are self and protect from the hell realm. That is why we must recognize and realizing about that hell realm and freedom realm, and they both which is the benefit, which is the favor the for human life. This is the means contemplating two most important. Okay. Nếu giả sử chúng ta sinh ra vào trong địa ngục là một cái nơi mà nó chỉ có hai trạng thái, một là nóng cực nóng và hai là lạnh cực lạnh, thì chúng ta có thể tạm hình dung được cái nỗi khổ ở trong đó. Thực ra cái nỗi khổ trong địa ngục thì không biết phải nói làm sao cho nó hết. Rồi đó là một nơi không hề an toàn, không hề có cái sự dừng nghỉ trong chuyện đau khổ. Chẳng hạn như là khi mà mình bị thiêu cháy chẳng hạn, thì cái ngọn lửa mà thiêu cháy mình nó cứ thế nó đốt thôi, đến khi nào mà mình không còn cái gì nữa thì mình lại tiếp tục theo nghiệp, lại xuất hiện và lại bị thiêu cháy. Cho nên địa ngục là nơi thống khổ cùng cực, là nơi mà chúng ta sẽ không có thời gian để chúng ta tư duy hay là quán chiếu về bất cứ một cái điều gì cả, bởi vì cái nỗi thống khổ trong đó nó quá lớn lao. Cho nên là các hàng hữu tình trong địa ngục thì ngoài cái chuyện chịu khổ ra, họ căn bản không có bất cứ một cái trải nghiệm nào khác. Thì từ đây chúng ta thấy rằng là khi chúng ta đã có được thuận cảnh của đời người thì chúng ta nhìn nhận đây là một cái hoàn cảnh sống mà chúng ta có điều kiện để sống thiện, và chúng ta có điều kiện để tìm thấy được cái sự an toàn, tìm thấy được cái sự giải thoát. Chứ còn ở trong địa ngục thì nó sẽ không được như vậy đâu. Cho nên nếu như mà hiện đời này mà chúng ta không chịu hướng thiện, mà chúng ta lại ngược lại lúc nào cũng sống bất thiện, thì chúng ta sẽ rất khó thoát khỏi cái cảnh giới địa ngục đó. Và một khi mà vào trong địa ngục rồi thì chúng ta sẽ có thể hình dung được là đã vào địa ngục rồi thì chỉ có chịu khổ thôi, thì làm gì có cái thời gian để mà nghĩ đến Phật Pháp. Mà trong địa ngục thì cũng không thể nào nghe được, không thể nào biết được đến Phật Pháp. Mà không nghe, không biết được đến Phật Pháp thì làm gì có cái chuyện tu học. Mà đã không tu học thì lại cứ tiếp tục chìm đắm trong khổ đau, cứ tiếp tục chìm đắm trong khổ đau. Cho nên từ đây chúng ta thấy là đời người là vô cùng quý giá, là bởi vì chỉ có khi nào chúng ta được sinh ra trong thân của con người thì chúng ta mới có cái khả năng chúng ta biết được đến Phật Pháp, chúng ta tìm hiểu được đến Phật Pháp, và từ đó chúng ta có thể tu học được Phật Pháp. So that's the reason, especially that's we ignorantly we are too much attachments and grasping and greedy
that recently we are always that say anger and they take to the other lives and killed, and that's a six desire, and so obligately we to the false activities that recently we are, and after result is reborn the hell realm. And then the number of the hungry ghosts is more than the sand in the ocean. The ocean is the two most bigger, that are not unlimited. And then the under the ocean and sand is we cannot accountable. That mass and the hungry ghost a number. The hungry ghost number is we cannot unaccountable. So that's the hungry ghost realms reborn. The reason is when we have got the opportunity, the precious human lifetimes. That time is very miserlinessly and too much attachment, greedy, desire fully. We cannot provide, cannot contribute, cannot help, cannot support, cannot understanding others' problem, cannot understanding others' feelings. That person is they after the die and then reborn hungry ghost realm. The hungry ghost realm is that very painful. There is the very suffering, is the very hungry and tired. They cannot the living and easy and happy and peace. Otherwise, the too much suffering. They hungry and tired, and cannot get one the water's name in the there. So that is a problemly, and they cannot patient. That's a problem. That's recently they cannot listen and cannot practice. Cannot they success the them's expectation. Only great opportunity and fortunate in the human realm, realm, human beings is that is a great opportunity, and so everything's possible and success our expectations. That times that we carefully and practice the dharma, practice the positive activities. That is a humanity. Okay. Chúng ta do vô minh nên chấp thủ, rồi tham lam, rồi tự mình phiền não, tự mình sân giận, rồi từ những cái điều đó chúng ta đi sát hại sinh mệnh chúng sinh. Tối ngày chúng ta sống với 6 cái loại phiền não, và kết quả là chúng ta đọa sinh vào trong địa ngục, nơi mà chúng ta phải chịu khổ từ những cái nhân mà chúng ta đã gieo. Thì đó chính là cái nỗi thống khổ trong địa ngục. Thì kế đến là chúng ta nói đến cái hoàn cảnh sống của loài ngạ quỷ. Thật ra cái nỗi thống khổ của cảnh giới ngạ quỷ nó cũng không hề tầm thường, không hề tầm thường. Và nếu như mà chúng ta mà có cái năng lực để mà chúng ta nhìn á, thì đôi khi chúng ta sẽ thấy rằng cái số lượng hữu tình mà đọa sanh làm ngạ quỷ là vô lượng vô biên, không thể nào tính đếm được. Như vậy thì do nhân gì mà một hữu tình lại sinh ra làm ngạ quỷ? Đó là do khi hữu tình đó được sinh làm người nhưng lại sống nặng về dục, sống nặng về lòng ích kỷ, không biết sẻ chia, không biết san sẻ với người khác, lúc nào cũng khư cho mình, tức là lúc nào cũng là tôi và của tôi hết á, và đặc biệt rất là thích vơ vét về cho mình. Nên là một mặt là đã không bao giờ san sẻ với bất cứ một ai, mà mặt khác lại còn lúc nào chỉ vơ về cho mình thôi.
Thì chính những cái loại mà tâm thái mà ích kỷ, không sẽ chia, khư khư cho mình và đặc biệt thích vào vết này cho mình á, sẽ âm thầm đưa hữu tình đến cảnh giới ngạ quỷ, là cái nơi mà họ sẽ phải chịu cái sự dày vò của đói và khát. Và cái nỗi thống khổ của đói khát lớn đến mức mà họ sẽ không có thời gian để họ nghe về Phật pháp, chứ đừng có nói gì đến cái chuyện là họ tư duy hay là quán chiếu về Phật pháp. Thì chỉ riêng điều này thôi là hữu tình trong loài ngạ quỷ đã không thể nào sánh được với con người rồi. Khi sinh ra làm con người thì con người thường là không có rơi vào trong cái tình trạng là quá đói hoặc là quá khát. Chẳng hạn như là rơi vào trong một cái tình trạng gọi là khát quá, lúc chỉ có thể nghĩ đến nước uống thôi chứ không thể nào nghĩ đến Phật pháp. Thì sinh ra làm con người không có phải chịu sự dày vò của đói và khát lớn đến như vậy, cho nên chúng ta mới có điều kiện để chúng ta tiếp cận và tìm hiểu về Phật pháp. So then the number of the animals is more than the number of mud. That's just like cloud. Ignorance. There is always the others, one and under, and then cannot anything that's freedoms. That's under the others. Some animals. Some animals instead of very they very we cannot see visual, and that's a very too much the pair too much too painful and suffering. That's always the other kills, others detaining, other they too much utilized from the other owners. That's they have no freedom. That sufferings and that difficult that problem recently they cannot actually they have not fully sense conscience. Five sense power is not active, and that's a five skanda is not active. That's have the mind sense fulfilling, but they have not five skanda, five organs related to utilize, and five sense power is not utilized. That's almost to have mind conscience, but they have no five the sense power, five organs properly utilized. That's means reason is if once we are the humans jewels being lives times misuse that's opportunity lives and misguide misuse and too much there's ignorantly and misconducting. That's recently after result is after that then we are reborn animals realm. Even if we reborn the animal realms and then cannot activate so activity to the self and thought expectation. That's a very too much suffering. That's why very be careful in this precious human life opportunity and fortunate times. We must and too cleverly and earnestly and the five skanda, five sense power and to utilize good and karma, good action, and especially Buddha Dharma practice, Buddha Dharma philosophy practice, realizing and the contemplating. That is too much benefit this opportunity lifetime. Okay.
Và tiếp theo là cái cảnh giới của hàng súc sanh. Thì nếu mà chúng ta quan sát thì chúng ta cũng có thể tự thấy là cái số lượng mà hữu tình mà sinh ra làm súc sanh cũng không thể nào tính đếm được. Và ở trong cảnh giới của loài súc sanh thì chắc chắn là sẽ không bao giờ có sự tự do, mà luôn luôn là phải đấu tranh sinh tồn một cách rất là dữ dội. Và trong các loài vật thì chúng ta thấy là có loài thì rất là hung dữ, có loài thì rất là yếu thế, có loài là chuyên đi săn, có loài là chuyên bị đuổi. Chúng ta vẫn hay nghe câu là cá lớn nuốt cá bé, thì đó nó là cái sự mà phản chiếu cho chúng ta về cái đời sống của hàng súc sanh, có nghĩa là phải luôn luôn đấu tranh sinh tồn. Và chưa kể, nếu như mà đã là sinh là súc sanh thì năm giác quan nó rất là hạn chế, và năm uẩn cũng không có trọn vẹn. Nghĩa là bây giờ khi mà mình nhìn vào các cái loài vật đi thì mình sẽ thấy là năm giác quan chúng có thể là cũng phát triển đến Yes. một mức nào đó, nhưng mà không thể nào mà phát triển một cách mạnh mẽ được. Mà cho dù là năm giác quan phát triển thì năm uẩn cũng lại không có trọn vẹn. Thì do nhân gì mà hữu tình sinh ra vào trong hàng súc sanh? Đó là khi mà được cái thân người á, thì lại làm rất là nhiều điều bất chánh, thích đi lừa dối người khác, thích đi thao túng người khác, và đặc biệt là sống chìm đắm trong tà hạnh, trong tà dâm. Thì cái kết quả là sinh vào hàng súc sanh, tức là một cái cảnh giới rất là hạn chế về sự phát triển, và phải thường trực sống với nỗi lo sinh tồn. Cho nên giờ đây khi mà chúng ta đã có được thân người này rồi, thì thay vì là chúng ta theo đuổi những cái điều nó tầm thường, những cái điều nó bất chánh, thì chúng ta hãy sống hướng thiện, sống hướng thượng, hãy nương tựa vào Tam Bảo, hãy nỗ lực tu học Phật pháp. Thì như vậy đó mới là chúng ta sống một cái đời người có ý nghĩa. So, and we are not born in a long life, 33 God's realms. If we reborn that's 33 God's realm, there is the samsara. Under the samsara, there is there only the entertainments and God realm. They have not the intention, and they have not to initiative any sort of good thought. And but now we are reborn to the great opportunity. Fortunately, in the human realm, they have every good utilized for our life. Okay. Mình cũng không có sinh ra trong một cái hoàn cảnh mà sống lâu như chư thiên. Nếu như mà chúng ta sinh ra ở trong 33 tầng trời chẳng hạn, thì đương nhiên là thứ nhất là tuổi thọ dài lâu, và đồng thời với chuyện đó là chúng ta sẽ luôn luôn được hưởng thụ trong suốt cái khoảng thời gian dài đó. Và thoạt nhìn thì có vẻ như là đây là một cái cảnh giới lý tưởng cho chúng ta, khi chúng ta chẳng những không chịu khổ mà chúng ta còn được hưởng phúc nữa. Nhưng nếu như mà chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng là cho dù chúng ta sinh ra ở đâu trong các cõi trời, thì cái căn bản nhất đó là chúng ta vẫn còn bị mắc kẹt ở trong tam giới, vẫn còn bị mắc kẹt ở trong luân hồi. Kể cả có là chư thiên thì chúng ta vẫn là đang đi trong luân hồi. Then we are not born in a barbarians, and in case we are reborn there, and there's always not feel we are good and bad, negative and positive. We cannot declare. That's always that's stupid. So we are now convert and remove from that situation. We are already very properly the great opportunity fully, and activities and then intelligence humans life. Và kế tiếp là chúng ta không sinh vào nơi biên địa. Và cứ thử tưởng tượng nếu mà chúng ta sinh vào trong nơi đó, những cái nơi biên địa, thì chúng ta sẽ rất là dễ sống bất thiện.
Là bởi vì ở nơi biên địa thì đã gọi là biên địa, nghĩa là cái nơi mà nó kém văn minh, là cái nơi mà tăm tối, cái đời sống con người nó không phát triển. Mà đã sống ở những nơi như vậy thì chúng ta rất là dễ sống bất thiện, tại vì đã sống một cái đời sống thiếu văn minh thì làm sao chúng ta có thể sống hướng thiện hay là hướng thượng được. Cho nên giờ đây khi mà chúng ta đã có được thân người rồi và cũng không sinh ở nơi biên địa, chúng ta sinh ở những nơi văn minh, có điều kiện để mà phát triển về tư tưởng, về đầu óc, thì chúng ta phải nên tận dụng đời người này. Six not the born. We are now not born in a wrong view. Even we are and born that's a wrong view situation, and then we are not exactly properly human lives responsibility they maintains. We are not believe, not faith, and not consider and right humans fundamental. But we are now all completely removed from that wrong view situation. We are always the thought, contemplating, and belief, faith, devotions. Really, we are very integral to most high supreme awareness and types of sent power really utilize the full human opportunity life. Và tiếp theo là không sinh ra với tà kiến. Nếu như chúng ta sinh ra với tà kiến hay là một cái nhận thức sai lầm thì cái đời người này của chúng ta coi như bỏ. Bởi vì chúng ta sẽ sống rất là luông tuồng, chúng ta sẽ sống rất là buông thả, chúng ta không tin tưởng và cũng chả hề quan tâm gì đến những cái giá trị lớn lao của đời người. Thì chúng ta không như vậy. Hiện nay đời này, ngay bây giờ chúng ta đã có tín tâm nơi Tam Bảo thì cũng đã được xem là có trí tuệ, và cộng với việc là năm giác quan của chúng ta phát triển thì chúng ta có thể sống được một cái đời người vô cùng ý nghĩa. So if we reborn that's unfortunate wrong view condition place, then otherwise we are thought and thinking and our view is negative. The negatives reasonably result is always the too much suffering. But we are now not like that. We are almost very virtue and merit and success they completely. Nếu như mà chúng ta sinh ra với tà kiến, hoặc là chúng ta sinh ra vào một cái nơi mà đầy rẫy tà kiến, thì cái nhận thức của chúng ta lúc nào nó cũng tiêu cực, lúc nào nó cũng bất thiện. Mà chúng ta biết rồi, cái tư tưởng mà bất thiện thì chắc chắn là sẽ phải đưa đến khổ đau mà thôi. Chúng ta rất là may mắn khi chúng ta không sinh ra với tà kiến, và cũng chẳng sinh ra vào một nơi mà đầy rẫy tà kiến. Chúng ta có được cái nhìn nhận đúng và chúng ta sống một cuộc đời hướng thiện. Now we are not born in a Buddha Dharma names. We not hear Buddha Dharma name. Even we reborn that's without the Buddha Dharma, and name is not hearing. That's we are very stupid. We are wrong attitude. We are wrong. So that's a view thought. Every environment is so wrong. But we are fortunately we are removed from that. Now we are properly understanding, recognize. We can responsibility, humanity. We believe the dharma.
we understanding, listens, practice, and the turnings and learnings, chanting, meditate. That's a properly very great fortunate human lives under the Buddha Dharma sector. So this is we feel and we contemplating about this. Really, our life is a very and precious life, feeling the precious life. Và sau cùng là chúng ta không sinh ra vào thời kỳ Đức Phật chưa xuất hiện về giáo hóa. Nếu như mà chúng ta sinh ra vào thời kỳ Đức Phật chưa xuất hiện về giáo hóa thì gần như chắc chắn là cái nhận thức của chúng ta sẽ có vấn đề và chúng ta sẽ rất dễ phạm phải những cái sai lầm. Chúng ta lại không như vậy. Hiện tại cái cuộc đời này của chúng ta đã được nghe về Đức Phật, chúng ta tin tưởng vào Phật pháp, chúng ta biết tu giới, tu định, tu tuệ và chúng ta mong muốn đi sâu vào Phật pháp. Cho nên là đã như thế rồi thì cái đời người này của chúng ta thực sự là có ý nghĩa. Now we are not born in a inaudible through both pipes sense or not the working blind men are unable to speak, unable to hear, and that's true. That's the situation. We are really fortunately and removed and from that situation. We properly can listen, can understand, can speak, and pipes the sense power. They really we can actively utilize, and pipes the organs we can actively utilize, and that is and very preciousness human life now. That is why we are very important to concentration and focus and to must sacrifice this opportunity life is about the dharma activities. Và chúng ta cũng không sinh ra với sự khiếm khuyết của các giác quan. Chúng ta là rất may mắn chúng ta không như thế. Khi tai chúng ta có thể nghe, tâm trí chúng ta có thể hiểu, miệng chúng ta có thể nói. 5 giác quan của chúng ta hoạt động rất tốt và đây là điểm tốt đẹp của thân người. Do đó một khi mà đã có được cái điều tốt đẹp của thân người này rồi thì chúng ta phải sử dụng cái thuận cảnh này để có một đời sống hướng về pháp. That's yet different realms. We reborn will reborn reason is especially we are hell realm reborn reason is especially and anger, and then we reborn hungry ghost realms, that is a attachment, the miserliness and desire. And animals realms reborn reason is the stupid and ignorance, and the naga and asura realms reborn that's especially jealousy, and then 33 the god realms reborn reasoning is pride, and then humans beings realm reborn is especially and only one and maintains discipline and meditate and we properly attest the awareness and wisdom and contemplating that's between that's a situation.
and controlling that situation. And that is a reasonly, and every realm without cause, without reason, we have not reborn. That's a have the depends reasonly depends on that realm. Okay. Và cái nhân đưa đến cảnh giới địa ngục đó chính là bình thường chúng ta sống bằng cái tâm sân giận. Nhân đưa đến cảnh giới ngạ quỷ đó là do bình thường chúng ta sống bằng tâm tham ái, tức là nặng về tham, nặng về dục. Và cái nhân đưa đến cảnh giới súc sanh là do bình thường chúng ta sống bằng tâm si mê. Nhân để đưa đến cảnh giới Atula hoặc là Naga là do bình thường chúng ta sống bằng tâm đố kỵ. Nhân đưa đến cảnh giới chư thiên, chẳng hạn như là chư thiên ở cõi trời thứ 33 chẳng hạn, là do bình thường chúng ta sống bằng tâm kiêu mạn. Và để mà được sinh ra làm người thì cái nhân đó chính là chúng ta bình thường chúng ta biết tu giới, tu định và tu tuệ. Chẳng hạn như là mình có được một cái nhận thức rõ ràng là cái gì đúng, cái gì sai, cái gì phải, cái gì trái, biết giữ giới, sống với chánh niệm, sống với định vân vân. Thì đó là những cái nhân để chúng ta sinh trở lại làm người. Nếu như không có nhân thì chúng ta sẽ không thể nào sinh về cái cõi tương ứng được. Chúng ta muốn đi về cõi nào thì phải xem cái lúc bình thường như thế này nè, là chúng ta sống nặng, sống thiên về cái tâm gì. Thì chính những cái tâm đó nó sẽ quyết định cuộc đời ngày sau của chúng ta sẽ sinh về đâu. So we are now, if one is born in a place where there are not yet the kinds of unfreedom and fortune, and which not free time to go to do the good deed, not free terms to do good deed and about the positive activities, and always the bad intention in doing the impure the things, negative activities. Once the bird will be in the bin. That is its condition and unfortunate the situation. Nếu như mà chúng ta sinh ra vào nơi mà không có 8 thuận cảnh hay là 8 sự tự do này, là sinh vào cái nơi mà chúng ta không có điều kiện để sống thiện, mà thậm chí ngược lại chúng ta lại có điều kiện sống bất thiện, thì lúc đó chúng ta gọi cái hoàn cảnh sống của chúng ta là 8 hoàn cảnh sống bất hạnh. So once who is free from the place of freedom is declared the 8th place of freedom. That is Talwa Ye. Okay. Một khi mà chúng ta sinh ra và có được 8 thuận cảnh này, tức là tránh xa được 8 cái hoàn cảnh bất hạnh như lúc nãy thầy nói, thì 8 cái thuận cảnh này ở trong tiếng Tạng gọi là Jawike, gọi là 8 thuận cảnh hoặc là bát thuận cảnh. Today we have the opportunity to be born in the 8th independent place in the human world as a result of our good deed, and therefore our lives are born in its precious independent breast and tends the precious qualities of the powers knowledge of lives of
trained, crows, trained the crows and knowledge, and the dealers instead of built open the heritage of the knowledge, blends the turtles, brains the brains the turtles lives under the ocean. Under the ocean, that under the ocean. So it comes to the surface of the ocean once every 100 years, but above the ocean is uh, lifeless. The pieces of the wood that's the piece of the wood in is small, but that's a creatures doesn't know that's turtles comes from under the sea. Even turtles come to the surface once once 100 years. It doesn't even know that there is the wood there, but it finds it ends enter the moment in the wood hole. It would be difficult to get the heat and into that hole in would be impossible. But even if by some chance the head of the turtles could get into that wood hole, it would be even more difficult to get a human the human's life in case too much difficult. The woods cannot stay one second one place. By the winds will carry it there, but still the woods whole at that moment it was completely impossible for the turtles here to fit through the hole in the wood and meet them. It was impossible, but even by some chance they could meet them. The lives of human beings very in case difficult to the was even more rare. The human's life is very impossible, very extremely difficult to find that this every day situation and condition, and finally they achieve that quality. So very we need to contemplating about it. Okay. Khi một hữu tình sinh ra vào một cái nơi, một cái cảnh giới mà có được 8 thuận cảnh này, hay chính xác đó chính là sinh ra được thân người á, thân người mà có đủ 8 cái thuận cảnh này, làm nơi là cái cảnh giới mà chúng ta có cái điều kiện để chúng ta sống thiện, sống trí tuệ, sống hiểu biết. Thì cái cơ duyên này nó được mô tả qua hình ảnh của một con rùa mù, cứ mỗi 100 năm nó lại trồi lên mặt biển một lần.
Và trên cái mặt biển đó nó lại có một cái tấm ván, và giữa cái tấm ván đó nó lại có một cái lỗ mà vừa với lại cái đầu của cái con rùa mù đó. Thì cái cơ duyên để mà một hữu tình sinh vào nơi có 8 thuận cảnh, nó chính là cái tỷ lệ hay là cái xác suất mà con rùa mù nổi lên và chui đầu vào vừa khớp với cái lỗ giữa cái tấm ván trôi bất định trên biển đó. Và nếu như mà chúng ta chịu khó, chúng ta tư duy, chịu khó chúng ta suy nghĩ cho tường tận, thì chúng ta sẽ thấy hình như là cái khả năng này là cực kỳ hiếm, và gần như là không thể tồn tại cái khả năng mà con rùa đó nó có thể chui lọt cái đầu vào trong cái lỗ giữa cái tấm ván đó. Và thực sự ra là nó đúng là như vậy. Về cái mức độ mà hiếm hoi đó, chúng ta có thử tưởng tượng nếu mà cứ mỗi 100 năm mà một con rùa nó đã còn bị mù nữa, cứ mỗi 100 năm nó lại con rùa mù đó nó mới nổi lên, mà nó lại đòi nó chui đầu vào đúng ngay cái lỗ trên một cái tấm ván trôi bất định trên mặt biển. Thì chúng ta biết một cái tấm ván nó trôi bất định trên mặt biển nó đâu có đứng yên đâu, nó trôi bất định trên mặt biển rồi nào là sức gió, nào là sóng đánh vân vân. Thì đây gần như là cái điều có thể gọi là tuyệt đối bất khả thi, gần như tuyệt đối bất khả thi. Thì cái sự mà hiếm hoi đó đó, nó chính là xác suất của một hữu tình sinh ra làm người với 8 thuận cảnh. Cho nên chúng ta hãy tư duy, chúng ta hãy quán chiếu, hãy suy nghĩ về cái hình ảnh một con rùa mù mỗi 100 năm trồi lên mặt biển, mà nó có thể chui đầu vào vừa khớp với lại cái lỗ giữa một cái tấm ván trôi bất định trên biển. Chúng ta cần phải tư duy về cái hình ảnh này, bởi vì hình ảnh này cho chúng ta thấy được cái sự hiếm có, khó được của thân người. Therefore, this precious human jewel's life is not like a mushroom growing in the forest. This lives will be achieved only by the combination of good deed and success, the supreme accumulations, the virtue, merit, the thorough, and the six the perfection of the parameter, and through we can the achievements these the supreme the preciousness human the dwells life. Chúng ta phải hiểu cái sự hiếm có của thân người, nó không có giống như là mấy cái nấm nó mọc dại trong rừng đâu, mà phải hiểu là cái cơ duyên để mà hội tụ đủ để mà phát sinh ra một cái thân người á, nó chính là cái sự kết hợp hoàn hảo, có thể gọi là một cái sự kết hợp hoàn hảo của vô lượng vô biên công đức, của vô lượng vô biên những cái kiếp sống thiện hảo, của vô lượng vô biên các cái pháp hành trong 6 ba la mật. Nghĩa là chúng ta phải thấy là để mà có được cái chừng đó, cái sự kỳ diệu để mà sinh ra làm người, nó là vô cùng khó khăn. It is the extremely difficult to obtain the human's lives with the 8 freedoms and the 10 endowment. When we got the chance to fulfill the aims of humanity, and if we do not take the advantage of it, how can we get these opportunities afterward? So we always contemplating this the precious the opportunity humans life. They always join and content continually that's practice the positive deed. Khi mà mình đã thấy cái việc mà có được 8 thuận cảnh và 10 gia hạnh của đời người rồi, thì chúng ta thấy là đây là điều không hề dễ dàng. Mà một khi chúng ta đã có rồi, và nếu như bây giờ chúng ta có rồi mà chúng ta còn không cố gắng để chúng ta sống thiện,
sống thuận với chánh pháp, thì chúng ta còn đợi đến bao giờ? Chúng ta còn đợi đến bao giờ? Cái cơ duyên hy hữu đó nó đã nằm ở trong tay của chúng ta ngay bây giờ và tại đây rồi. Thì chúng ta phải nỗ lực hết sức mình để chúng ta trưởng dưỡng một đời sống thiện, sống hướng thiện và hướng thượng. There it's the freedom and hence the improvement their lives if we got now, but that's not cheapness. That's is not the cheapness, and that's every time, every second that is gone to impermanent, changing, not cheapness. Everything is shapeless. That is why do not feel lazy. Do not wastage this precious human life. You must contemplating and always second and second, minute and minute. That is take to the positive activities, the positive the consider. 8 thuận cảnh và 10 gia hạnh mà chúng ta có được ngay bây giờ, chúng lại không có chắc chắn. Nghĩa là chúng không có hề có sự trường tồn, chúng không hề chắc chắn, mà từng sát na, từng giây, từng phút chúng đang dần dần tiêu hoại, dần dần đang biến động. Thì khi mà mình hiểu được về cái điều đó rồi, hiểu được về cái tính chất biến hoại của 8 thuận cảnh và 10 gia hạnh mà mình đang có, thì chúng ta sẽ không còn có cảm giác là làm biếng nữa. Bởi vì từng giây, từng phút, từng sát na trôi qua, chúng ta đang tiến gần hơn đến với sự tan rã, và chúng ta đang dần vụt mất đi một cái cơ duyên hiếm có. The three words are impermanent. Is the cloud, up, autumn, the birth and death of beings are like watching a dance. The dance, the action is not granted one's position. Then the second in second, changing the position. Same to our lives, every visual things then and then changing. That's not shapeness. That is why not the belief. That is not too much attachment. So after everything is changing, and then we are self-maintained too much tension, too much suffering, too much the to stress. Okay. Chúng ta phải hiểu bản chất của tam giới là vô thường biến hoại. Chúng ta có thể hiểu rằng là toàn bộ tất cả mọi sự vật hiện tượng nó giống như là một cái điệu múa vậy. Mà một người vũ công khi mà họ trình bày một cái điệu múa, họ sẽ không bao giờ đứng yên một chỗ. Và không có động tác nào của họ là giống nhau 100%. Họ không hề đứng yên một chỗ, và không có một cái động tác nào là giống động tác nào một cách chân thật, hoàn hảo. Tất cả mọi thứ đều đang vận động, tất cả mọi thứ đều đang biến đổi. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy được bản chất của tất cả mọi sự vật hiện tượng là vô thường, kể cả những cái thuận cảnh và những cái gia hạnh mà mình có, thì mình sẽ dần dần sống với sự buông bỏ. Có nghĩa là chúng ta sẽ sống ngày càng ít cái sự chấp trước nơi sự vật hiện tượng. So this all accommodated and fortunate and opportunity life is your feels very fixed and granted not that's impermanent, so the lives your feel, but not like that. This is the second and second changing. Then when we wake up from the morning until the night the sleep, then 1,000 depends and the changing our thinking, our thought, our
their minds not stable. That is why thousand under thousand the situation in sort of changing sort of our minds, sort of that's our imaging. Same to from the visual thing is sort of everything sort of the changing. That's just like imaging, not shapeness. That's why don't sort of lazy, don't sort of and too much sort of we do not sort of waste it sort of without the meaning sort of lead this our the precious sort of life. The speed of the human sort of lives is life is sort of light, lighting in the sky. It is a passes swiftly as streams down a steep mountain. Our lives the style, lives that are changing, lives that are the impermanence, the system is the life stream down of steep mountain like that. That about that we must contemplating impermanence, and from then we they wake up, we arising the awareness how to utilize, how to the purpose, how to the these humans precious lives that they utilize for the they upgrade the highlight to virtue, merit, and shapeness, immortal sort of the granted to the life. Even sort of we not sort of realizing that the impermanence, we cannot sort of wake up from the lazy, from the ignorance, from the desire, from the obligate. We cannot sort of arising. Then so always sort of we did negative sort of activities. Okay. Chúng ta ngày nay khi mà chúng ta đã có thân người này rồi, nhưng mà đa số chúng ta lại nghĩ rằng là tất cả mọi thứ là trường tồn. Mình sẽ cứ sống một cái cuộc đời này nó như vậy hoài, và cái cuộc đời này của mình nó tự nhiên mà nó có. Nhưng mà thực tế nó không như vậy. Rõ ràng là dựa trên những gì mà thầy đã nói với chúng ta, cái đời người này của chúng ta nó không hề tự nhiên mà có, mà nó là sự tổng hòa rất hoàn hảo của vô lượng vô biên rất nhiều những cái yếu tố khác nhau. Và đời sống này tuy có bây giờ nhưng mà nó lại không hề trường tồn. Mỗi ngày trôi qua, tất cả mọi sự vật hiện tượng đều đang thay đổi, cuộc đời chúng ta cũng đang thay đổi. Và mỗi sáng khi mà chúng ta thức dậy thì chúng ta hãy quán chiếu rằng là tất cả mọi thứ đều đang thay đổi, tất cả mọi thứ đều đang chuyển biến. Mà chúng ta hãy quán chiếu tất cả những cái cảnh tượng trong cuộc đời của chúng ta nó giống là những cái thước phim á, tức là nó cứ chạy đi, nó không có một cái cảnh tượng nào là nó thực sự đứng yên. Và cái cuộc đời này của chúng ta có thể hình dung nó giống như là một giấc mộng, nó giống như là một cái bọt bóng, nó giống như là ánh chớp giữa trời. Nó giống như là ánh chớp giữa trời vậy, nó chỉ lóe lên một cái và nó biến mất. Thì rồi nó cũng giống như là cái tiếng vọng, khi mà mình đứng trên những cái ngọn núi cao á, xong mình hét lớn lên thì mình sẽ nghe những cái tiếng vọng nó cứ vang xa dần. Nhưng mà cái tiếng vọng nó không có tồn tại hoài, cái tiếng vọng đó nó sẽ nhỏ dần, nó sẽ nhỏ dần và cuối cùng là nó sẽ biến mất. Thì cái tiếng vọng nó biểu thị cho một cái đời sống của con người chúng ta. Hiện bây giờ chúng ta đang có đời người này, nhưng mà đời người này nó giống như là cái ánh chớp giữa trời, hay là nó giống như là cái tiếng vọng đó, nghĩa là nó sớm có nhưng mà rồi nó sẽ mau tàn. Thì khi mà chúng ta quán chiếu được cái đời người của chúng ta nó giống như những cái hình tượng đó, như ánh chớp giữa trời, như tiếng vọng, thì chúng ta sẽ thấy là tất cả mọi thứ nó đang trôi qua rất nhanh. Và bởi vì mọi thứ đang trôi qua rất nhanh cho nên nó sẽ không có chỗ cho chúng ta chần chừ, mà chúng ta phải ngay lập tức chúng ta hướng cái đời sống của mình một cách chân chánh. Chúng ta cần phải sống hướng thiện, cần phải sống hướng thượng và phải nỗ lực tu học. Chứ còn nếu không thì một mai khi mà tất cả mọi thứ đến lúc mà phải hoại tan thì e rằng là đã quá muộn với chúng ta. Ngay bây giờ là cái thời điểm mà chúng ta cần phải sống hướng thiện và hướng thượng.
So in the six realms, all completely engaged, very suffering, and they have no chance, they have no opportunity for the practice the positives, the activities, practice the dharma and reading, learning, they meditate, they have no chance. That's always very engaged, very harmful. That's a very harassment. So that's a very stress, very tension. Too much of them sort of fearful in the that's a world. That is why now we are sort of they removed from them, and so we are now freedom. But if we now it did in these sort of freedom sort of times that we utilize that's for the positive activities and positive deed, and with our Nestle arising that that's the human precious life, the responsibility maintains, and then the two most benefits both life until the enlightenment. Otherwise, we not understanding, we not realizing, we not they recognize that these precious human lives responsibility, and then after we are reborn Lord realms, that's hell, hungry ghosts and animal, the nagas, that's there is always suffering. We are always contemplating about that, and then we are then and then awareness active, and the opening that upgrade good supreme awareness, and how much openings arising the awareness, that matters clearly we the granted, and that's the mindfulness success our upgraded, and how much the mindfulness upgrade, that much we feel the positives and love, compassion, joy. There's the love and compassion for all of our sentient being. That is a human being's responsibility. Okay. Trong cõi luân hồi này thì chỉ có một thứ duy nhất, đó chính là khổ đau, và sẽ không hề có bất cứ một cái chỗ nào mà chúng ta thấy được cái niềm an lạc chân thật. Và nếu như mà ở cái tư cách, ở cái địa vị là loài người ấy, thì khi mà mình phóng cái tầm mắt mình ra thì mình sẽ thấy là hầu hết tất cả các cảnh giới trong luân hồi này không có điều kiện để tu học Phật Pháp. Mà đã không có điều kiện để tu học Phật Pháp thì chỉ có khổ đau chồng chất khổ đau mà thôi. Thì từ đó mình mới nhìn lại chính bản thân mình. Bây giờ đây mình đã có những cái thuận cảnh và gia hạnh của đời người, thì mình phải biết sống hướng thiện, biết sống hướng thượng, biết rõ cái sự hiếm có cũng như là cái sứ mệnh trọng trách của đời người để mà làm nỗ lực làm những điều tốt đẹp cho cuộc đời này. Còn nếu như mà chúng ta không hiểu, chúng ta không biết, và thậm chí chúng ta cũng không có quan tâm xem là đời người này thì có trọng trách gì lớn lao hay là có sứ mệnh gì lớn lao, thì chúng ta rất là dễ đi theo một cái đời sống bất thiện. Mà đã đi theo một cái đời sống bất thiện thì cái nguy cơ rất cao là chúng ta sẽ phải chịu cảnh đọa đầy trong ác đạo. Và do đó chúng ta cần phải luôn luôn quán chiếu mọi sự đúng như thật, phải hiểu rõ được chúng ta sinh ra làm thân người, chúng ta sinh ra với sứ mệnh gì, với trọng trách gì, và chúng ta tận dụng những cái thuận cảnh, những cái gia hạnh này để chúng ta trưởng dưỡng một cái đời sống hướng thiện, hướng thượng. Và đặc biệt là chúng ta cần phải luôn luôn trau dồi, luôn luôn vun bồi, luôn luôn trưởng dưỡng tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả hướng đến muôn loài. Đó chính là cái sứ mệnh, đó chính là cái trọng trách của đời người chúng ta. So every sentient beings they want to and peace and will and life. So for that we are mostly contemplating the precious human life. What is our responsibility, and so what to do? That's for that peace life, and that's
thing is must be understanding. For that possible, first of all, we must be and refuse the results, and then the arising the bodhicitta, and then contemplating in that positive and negative, and that's a force conditions that's dependent. Okay. Có một cái sự thật là tất cả hữu tình chúng sinh đều mong muốn được an lạc và tốt đẹp. Nhưng mà chúng ta may mắn hơn tất cả các loài hữu tình chúng sinh khác là chúng ta đã được sinh ra làm người. Chúng ta có cái may mắn hơn như vậy, chúng ta có cái phúc duyên lớn hơn như vậy, thì cũng đồng thời cái sứ mệnh và cái trách nhiệm của chúng ta nó cũng sẽ lớn hơn những cái cảnh giới tái sinh khác. Thì cái sứ mệnh đó của chúng ta hay là cái trách nhiệm đó của chúng ta là cần phải tránh xa tất cả các nghiệp bất thiện, nỗ lực làm những nghiệp thiện và trưởng dưỡng Bồ Đề tâm hướng đến lệ lạc cho hết thảy hữu tình chúng sinh. Đó chính là cái sứ mệnh, đó chính là cái trách nhiệm của loài người. Okay, today our class this much, and so we are just about the question answer. Any we are the we can about that concern. Okay. So now we have the question and answer, Michi, yeah? Okay là okay. Và bây giờ thì sẽ đến phần hỏi đáp. Phần giảng của thầy ngày hôm nay thì nó vẫn chưa đi hết được hồi tâm tứ niệm đâu, nên là thầy sẽ tạm dừng ở đây để dành thời gian còn lại khoảng 10-15 phút để thầy trả lời những cái câu hỏi. Thì con có thấy câu hỏi ở trong hộp chat, thì con sẽ đọc theo thứ tự. We have six questions here. Okay. I will read each one, yeah. Yeah. The first question, Rinpoche, in Vajrayana, we insist on the importance of the guru. So I have faith, I have devotion to many gurus, and I want to pray to all the gurus in just one session. So if I want to do that, how should I visualize in accordance with the Dharma? Oh yeah, that's a Vajrayana is like we are all things that dependent our mind. The mind's perception is especially the dependent to the guru. The guru is every guru and the lineage of from Samandar Badar and until now guru. The Samandar Badar and heart manifestation, many emanations that's transparent to other sentient beings that are leading in the world. But that is a root only on Samandar Badar, the took the heart. That is why many the guru coming so that in the world, the root is only one. But every guru we cannot sort of visualize. Every guru we cannot sort of every same time sort of we cannot sort of visualize. We maintain, but we only want to be focus and especially and guru, our mind connected the root guru, and then all the surrounding guru in they disappear into one of the guru. That's many guru, but every guru same time we cannot visualize.
we cannot maintain. That is why you visualize who is a guru most important the belief and devotional, and that guru you choice, and that's a follow the guru advice, and every guru including one of the guru. Okay. Câu hỏi thứ nhất là thưa Rinpoche cho phép con xin hỏi Kim Cang Thừa nhấn mạnh đến trò của thầy, thì con có tín tâm với rất nhiều vị thầy và mong muốn cầu nguyện đến nhiều vị thầy trong một thời thực hành, thì con nên quán tưởng như thế nào cho đúng pháp? Thì câu trả lời của thầy đó là ở trong Kim Cang Thừa chính yếu nhất vẫn là tập trung vào cái bản tâm. Và nói về tính tâm đối với lại bậc đạo sư thì chúng ta phải hiểu rằng là bậc đạo sư là gì? Bậc đạo sư là người kế thừa pháp mạch từ pháp thân Phổ Hiền và trao truyền lại cho chúng sinh. Con nhắc lại nhé, đạo sư là người kế thừa pháp mạch từ pháp thân Phổ Hiền và trao truyền lại cho hữu tình chúng sinh, tức là trao truyền lại cho người đệ tử là chúng ta chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cho dù là rất nhiều những bậc đạo sư xuất hiện trong thế gian, nhưng mà cái cội nguồn sâu xa nhất của các ngài đó chính là pháp thân Phổ Hiền. Điều này có nghĩa là tất cả các bậc thầy chỉ có chung một gốc, đó chính là pháp thân Phổ Hiền. Cho nên chúng ta không thể nào quán hết được đâu. Kể cả khi chúng ta muốn quán tất cả các bậc đạo sư, chúng ta cũng rất khó để chúng ta quán được. Mà chúng ta hãy tập trung vào bậc thầy mà mình có kết nối nhất, bậc thầy mà mình có cái lòng sùng mộ đặc biệt nhất, một cái lòng sùng mộ mà nổi trội hơn tất cả những vị thầy khác. Và chúng ta đừng bao giờ sợ giống như là nếu mà mình bỏ lỡ các vị thầy kia thì sẽ như thế nào. Chúng ta phải nhớ là tất cả các bậc đạo sư đều có chung một điểm đối với lại cái bậc thầy mà chúng ta có kết nối nhất, đó là cái bậc thầy mà chúng ta có cái niềm tín tâm đặc biệt hơn tất cả, chứ chúng ta không thể nào quán hết được đâu. Cho nên khi mà chúng ta hướng tâm cầu nguyện thì chúng ta hãy lắng tâm để chúng ta xem là cái lòng sùng mộ đặc biệt nổi bật nhất mà chúng ta dành cho bậc thầy nào, thì bậc thầy đó chính là cái người mà chúng ta nên tập trung vào, và chúng ta chỉ cần đặt hết và cái tâm ý của chúng ta vào ngài là được. Rinpoche, the second question is anh Chánh Nhân ơi, tại vì dạ. có hai câu hỏi em mới gửi á, là có một bạn hỏi gửi cho ban tổ chức rất là lâu rồi nhưng mà chưa có dịp để cho ngài trả lời, thì có gì phiền anh Chánh Nhân trả lời giúp cho bạn đó. Hai câu hỏi em mới vừa gửi anh Chánh Nhân, còn những câu hỏi khác thì Kình có thể tiếp tục sau được không ạ? Có hai câu hỏi này là gửi lâu lắm rồi cho ban tổ chức anh Chánh Nhân. Phiền em Chánh Nhân dịch giúp em. Vậy em copy lại đi, phòng khi là bữa nay thầy trả lời không hết á, thì bữa sau thầy sẽ Dạ trả lời tiếp. có em sẽ copy lại hết ạ. Ok. Dạ. Rinpoche, Yes. I once met a beggar. Yeah. A beggar, a homeless one, and I feel that I should give them some money because in my mind I always pray that all sentient beings, they stay away from the poverty and hunger and thirst. But maybe this beggar will use the money for harmful actions. For example, they may use my money to buy the alcohol and they got drunk, or they will not work. They just focus on the begging money. So if it is the case, so my action of generosity will become something like I'm helping someone who in doing some harmful actions. So I'm quite confused because I don't know how to choose, because I don't have the wisdom to see what if my action of generosity is the cause for someone to do harmful action. So please give me an answer for this. Oh yeah. In case that we have the many property and example money, but every money is we cannot use in this life if we use without meaning. That is not important. We use
for the meaningful, just like poor contributes the very poor people and illness people and sort of very aged person with those helpless person. Then sort of we can sort of use for other benefit. Then the very important the opportunity and fortunate and merit virtue success by this through the monastery and the building and the Buddha philosophy practice and learnings and meditate and the monks nuns help and contribute provide, and that is the true most the benefit. But that is depends the person's mind. Person mind is the confusion and doubt and attachment and misalignment through they contribute and then sort of provide and donation is that's not properly the generosity. The generosity and three options. That three depends the system. One of the very high level generosity they provide virtue land place. Virtue land place is the Buddha three jewels and the objective. The monastery building and stupa building, and that's the making the statue and the learning practice meditate that about the philosophy, and that is a higher supreme object virtue length, and then sort of provide instead that is a very sacrificely you can sort of sacrifice, and that sacrifice means your mind is direct joined to the Buddha and heart. Okay, and Buddha is sort of not sort of just the forms image forms the image. Buddha it means that's all over without forms wisdoms the body that's all continually sort of non-stop on second understanding humans minds situation. That is we are to do anything sort of freely and believely and then devotionally. Then everything is approval and accepted, and then sort of the blessing and light the sun bright to person. Then that is too much benefit. Second, generosity is the very poor people and helpless people and aged people and illness people, and that sort of we can sort of provide is that generosity. Then it's just low benefit. Okay, then everything is to other service. That service is arising bodhicitta and love and compassion through. Without compassion, without love, without benefit to other service our life, and then sort of not sort of the grow the provision. Okay. Câu hỏi câu hỏi tiếp theo là hôm nọ thì con gặp một người vô gia cư thì con rất là muốn giúp đỡ họ một cái khoản tài bảo, bởi vì con rất là muốn chúng sinh được no đủ. Nhưng mà người ăn xin này thì lại có thể sẽ dùng cái số tiền đó để làm những cái điều nó không tốt,
Chẳng hạn như thay vì mua đồ ăn thì họ mua chất kích thích để hút hay là say rượu, rồi họ sẽ tiếp tục đi ăn xin mà không cố gắng lao động. Thì lúc đó cái việc bố thí của con nó sẽ trở thành một cái tác nhân để cái người đó làm điều bất thiện. Thì con cảm thấy rất là phân vân, thì không biết là nên xử lý như thế nào. Thì câu trả lời của thầy là nếu như mà chúng ta muốn bố thí cho người á, thì chúng ta cần phải hiểu thứ nhất là cái việc mà mình giúp đỡ cho người nghèo và cho người khó khăn một cách vô tư thì đó chính là một việc làm lành. Và cái thứ hai là mình phải hiểu rằng là khi mà mình thực hiện những cái hạnh thí xả thì mình cần phải cố gắng để cái phước thiện từ hạnh thí xả đó nó được trọn vẹn. Và một trong những cái cách thức để chúng ta có thể làm được phước thiện một cách trọn vẹn là chúng ta có thể cúng dường vào các chùa, các viện. Chẳng hạn như là có một cái chùa nào đó mà đang cần tịnh tài để mà xây dựng, thì chúng ta cảm thấy là chúng ta phát tâm, chúng ta cúng dường. Bởi vì ở những cái nơi như vậy á, thì cái dòng tiền thường là nó sẽ đưa đến một cái sự thiện lành rất là trọn vẹn. Mà thực ra thì cái tâm thí xả của chúng ta không thể đi cùng với hoài nghi được. Thì bây giờ chúng ta tạm chia cái đối tượng thí xả của chúng ta là có thượng và hạ đi, có cao và thấp. Thì cái đối tượng, cái nhóm đối tượng mà tốt nhất mà chúng ta có thể thực hiện cái hành thí xả này đó chính là chúng ta cúng dường tam bảo, xây dựng chùa chiền, kiến lập bảo tháp, tôn tạo tượng Phật, ấn tống kinh văn, cúng dường trai tăng. Thì đây chính là cái nhóm đối tượng tốt nhất của hành thí xả. Bởi vì khi mà chúng ta, chẳng hạn như khi mà mình cúng dường Phật đi, thì mình phải hiểu là Phật ở đây không phải là tranh tượng. Phật chưa bao giờ có một cái hình tướng cố định nào trong bất cứ một cái bức tranh nào hoặc là một cái bức tượng nào. Mà chúng ta phải hiểu Phật ở đây chính là trí tuệ vô thượng. Và khi chúng ta cúng dường lên Phật bảo thì công đức của chúng ta là rất lớn, có thể nói là lớn vô cùng vô biên, không thể nào tính đếm được. Thì đó là cái nhóm đối tượng mà tốt nhất mà chúng ta có thể thực hiện hành thí xả. Cái nhóm đối tượng thứ hai là những người mà giống như cái người mà hỏi cái câu hỏi này là muốn giúp đỡ cho người nghèo, muốn tạo điều kiện cho người nghèo, muốn bố thí cho người nghèo, muốn bố thí cho người kém may mắn hơn mình. Thì khi mà mình bố thí mình chỉ nhớ hai điều thôi. Khi mà mình bố thí cho nhóm đối tượng thứ hai này, mình chỉ nhớ đúng hai điều. Thứ nhất đó là từ bi, và thứ hai đó là bồ đề tâm. Chấm hết. Nghĩa là khi chúng ta bố thí cho người, chúng ta sẽ bố thí một cách vô tư, bố thí bằng lòng từ bi và bố thí bằng bồ đề tâm. Bởi vì nếu như mà cái hạnh bố thí của chúng ta mà không có từ bi và không có bồ đề tâm thì lúc đó hạnh bố thí của chúng ta nó sẽ bị khiếm khuyết. Cho nên nếu như mà chúng ta muốn cúng dường, thực hiện hạnh cúng dường cao nhất thì chúng ta có thể cúng dường lên cho, con xin nhắc lại là cúng dường cho tam bảo, xây dựng chùa chiền, kiến lập bảo tháp, tôn tạo tượng Phật, ấn tống kinh văn, cúng dường trai tăng. Đây là cấp độ tốt nhất. Còn nhóm thứ hai là những người mà nghèo, những người kém may mắn hơn mình, thì khi mà mình bố thí, mình chỉ nhớ đúng hai điều, đó là bố thí bằng tâm từ bi và bố thí bằng tâm bồ đề. Chấm hết. So, Yeah. yes, There's another question. yeah. Yeah. The only one that I received is the empowerment of Buddha Amitabha, but I also have the special devotion for Medicine Buddha, Guru Rinpoche, and Manjushri. So my question is, can I, although I don't have the empowerment and I don't practice the Medicine Buddha, Guru Rinpoche, and Manjushri, but can I invite the Thangka and the statue of these holy beings to venerate, for veneration, to pay homage, or should I wait until the day I receive the empowerment? Yeah. So the empowerment, if we receive the many, that is empowerment. So empowerment is just authority. Okay. So the authority, once we getting the from the guru through permit authority,
And then for that authority, getting the authority, but for that authority, and that's a permit, we understanding properly and the experience, fulfilling experienceness. Mhm. Then why we need to empowerment? The empowerment is very important. Empowerment, after we receive the empowerment, for that empowerment, we seriously improve the our and all the organs and upgrade the power, upgrade the to progress, improve, and the internal empower. For the internal empowers upgrade, we need to the authority from the Guru. Without authority, we cannot how to improve that's our pipes, organs, and power upgrade. How to utilize, how to improving, how to going to that point. We cannot understand it. That is why we are getting the authority, then permit, and from then that's the authority didn't wash this. That's the authority is just like guidance and pointed direct enlightenments are one of the and way. But how do we enlightenment that empowerment method? The empowerment methods we enlightenment, if we then properly utilize with beliefly, faithfully, devotionally, and they utilize that empowerment meaning, and then same to our organs, our mind consciousness, our five the sense power, and five organs, and especially mind consciousness. Three things is the particularly including disappear one of the empowerment, bestowing the empowerment the Guru heart and our heart into the joint. For that, very important to empowerment, but not the enough only receive the empowerment. For that, properly we meditate, practice, contemplating and meditate with the that is through we receive the empowerment, we must be important the meditation and contemplating, visualize, imaging lies, and after realizing self-life understanding, self-life, self-partic, self-life can understanding, self-life can they believe that true. And second, that is a replace we the holy thanga, holy statue, holy stupa, and the
to decorate. That is one of the object for the refuse, for the offering, for the improving the virtue, merit accumulation, and the success, the one supplement of the accumulation object. That is a object that we must recognize. What is the debt? Actually, from that, we cannot receive the empowerment. Even we maintain, we consider them, and that's also very so supreme, the omniscience things. Okay, even we not consider about that, we cannot contemplating about that, nothing there. That is contemplating, and two master deportation, belief, faith, improving that the from mind through. For that, really putting the blessing, putting the and seed the land, the blank land. Okay, that is a seed and blessing, and the everything is the empowerment. That seed, after putting the seed, the growth, that's a seed, the result, and the trees, fruit, and flower. For that, very important to the protect to and discipline, maintain the discipline under the six perfection of parameter method, and we meditate. For that, authority and permit is the empowerment. Right, okay? Câu hỏi tiếp theo là con chỉ có nhận được một cái quán đảnh hoặc là một cái thụ quyền duy nhất, đó chính là Đức Phật A Di Đà, nhưng mà con cũng có những cái sự quý mến sùng ngộ đặc biệt đối với lại Đức Phật Diệt Sư, Đức Liên Hoa Sinh hay là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Thì con tuy là con không có tu trì về các ngài, nhưng mà vẫn có thể thỉnh tượng hay là tranh của các ngài để thờ và bày tỏ lòng tôn kính hay không, hay là con phải chờ đến ngày con có nhận được quán đảnh về các ngài? Thì đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu về quán đảnh đã. Câu trả lời của thầy nói là đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu về quán đảnh hay là thụ quyền là gì. Thụ quyền đó chính là sự cho phép khi đạo sư cho phép chúng ta kết nối với vị hộ Phật hoặc là với bộ pháp đó, và từ đó chúng ta đào sâu vào trong công phu tu học cho đến khi có kinh nghiệm thực chứng. Và thụ quyền là vô cùng quan trọng đối với lại hành giả mật thừa, bởi vì nhờ thọ nhận thụ quyền thì chúng ta sẽ thiết lập, chúng ta có cái cơ sở để chúng ta thiết lập kết nối, và từ đó chúng ta có thể tiến tu trên đạo lộ, đặc biệt là chúng ta nâng cao cái đời sống tâm linh của mình. Nếu như không có thụ quyền thì chúng ta không thể tiến tu được trên đạo lộ, vì chúng ta không có cơ sở để thiết lập kết nối với bộ pháp. Cho nên là đối với lại cái quán đảnh hay là cái thụ quyền về Đức Phật A Di Đà mà chúng ta đã có, thì chúng ta hãy hết sức trân trọng, hãy hết sức trân trọng. Thụ quyền đó chính là sự hướng dẫn, là sự trực chỉ và vô thượng Bồ Đề. Hay nói cách khác, thụ quyền chính là phương tiện để chứng đạo. Bởi vì khi chúng ta thọ nhận thụ quyền thì toàn bộ thân khẩu ý của chúng ta được gia trì, 5 uẩn nơi chúng ta sẽ bắt đầu hướng về vô thượng Bồ Đề. Và đặc biệt nhất đó chính là đưa đến cái cảnh giới tâm đồng nhất thể với thầy. Cái này rất là quan trọng. Nhưng không chỉ là thụ quyền, không chỉ là quán đảnh, mà chúng ta còn phải đào sâu vào trong công phu tu học cho đến khi có kinh nghiệm thực chứng. Nghĩa là chúng ta phải đi qua đầy đủ các bước, từ quán tưởng khởi hiện cho đến quán tưởng hòa tan, rồi cho đến dần dần đến khi mà chúng ta có kinh nghiệm thực chứng á. Thì đây chính là cái mục tiêu
của việc chúng ta thọ nhận thụ quyền. Còn tranh tượng của chư Phật thì đương nhiên đó chính là đối tượng quy y, đó chính là đối tượng cúng dường, đó chính là đối tượng để chúng ta tăng trưởng thiện đức, là một phần rất là quan trọng của tư lương đạo. Tư lương thì rất là quan trọng đối với chúng ta, tại vì chúng ta thành Phật là nhờ chúng ta có cái sự chuẩn bị về tư lương. Tuy nhiên mặc dù là chúng ta luôn luôn xem chư Phật là những bậc rất là siêu việt, những bậc rất là cao thượng, nhưng nếu như mà không có thụ quyền, không có quán đảnh, thì giữa chúng ta và các ngài nó không có đủ cái sự kết nối, nó lại thiếu hụt vì đi cái sự kết nối, bởi vì chúng ta chưa nhận được quán đảnh, chưa nhận được thụ quyền về các ngài, cho nên cái kết nối của chúng ta với các ngài rất là yếu. Mà kết nối yếu như vậy á, thì với cái tâm phàm phu của chúng ta nó rất là dễ đứt, nó rất là dễ bị gián đoạn. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là nếu như mà mình muốn có một cái cây thì chúng ta phải bắt đầu gieo cái hạt giống và chăm sóc cái hạt giống đó cho đến khi nó đâm chồi nảy lộc và cuối cùng trở thành một cái cây. Thì cũng như vậy, chúng ta rất là nên thọ nhận quán đảnh, rất là nên thọ nhận thụ quyền về các ngài, và sau đó chúng ta chăm sóc cái kết nối của chúng ta với các ngài bằng giới, bằng định, bằng tuệ, bằng sự vun bồi 6 ba la mật chẳng hạn. Cho nên là cái việc mà chúng ta thiết lập kết nối với các ngài thông qua quán đảnh hay thụ quyền là vô cùng quan trọng nếu như mà chúng ta muốn thờ phụng các ngài. Just example, we need make the soup, okay, vegetarian soup, okay, but we have bought from the market, shopping mall, many vegetarian in our kitchen, okay, but we didn't make the soup and vegetarian soup, and only only receive that's vegetarian, putting in the kitchen. We cannot finally eating the soup. Without eating Megan, without the taking the soup, how to we can tasting, how to we can understand the soup, the taste, okay, we cannot understand soup, finally we do not take the soup, and then we cannot understanding the soup's tasty. Same too, we only receive the empowerment, only receive the teaching and listen without meditate, without contemplating, we not empower our experience, activities upgrade. From then, we cannot understand the empowerment, the value. Same to after empowerment receive, and that means we can meditate, we can utilize that empowerment, the teaching, and progress in the utilize in our life properly for other service. That is why they based doing the teacher, guru, many the devotees, so that the empowerment. Only receive the empowerment, that is we getting the only blessing, but properly cannot progress the meaningful experience. Okay. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta muốn nấu một món ăn, chẳng hạn như là một món súp chay chẳng hạn. Thế là bắt đầu chúng ta đi ra ngoài chợ, đi ra siêu thị, chúng ta mua các loại rau củ, nguyên vật liệu để chúng ta làm. Nhưng mà khi về nhà chúng ta lại không chịu làm. Thì chúng ta đặt ra một cái câu hỏi là nếu mà chúng ta chỉ mua đồ về và chúng ta đặt lên bàn bếp thôi, chúng ta không có bắt tay vào chúng ta làm, thì đương nhiên là chúng ta sẽ không có súp để mà ăn. Chỉ khi nào chúng ta bắt tay vào làm, bắt tay vào sơ chế, rồi
bắt đầu đưa vào tất cả các bước thì dần dần chúng ta mới có một cái món súp để ăn. Còn nếu như không làm thì không thể nào có được cái món ăn, và đã không có món ăn thì không thể nào nếm được cái vị của món ăn đó là như thế nào. Thì ở đây cũng như vậy, nếu mà chúng ta chỉ thọ nhận quán đảnh hoặc là thụ quyền, chúng ta chỉ nghe pháp, nhưng mà chúng ta lại thiếu đi sự tư duy quán chiếu, thiếu đi công phu hành trì, thì chúng ta không cách gì có thể nâng cao được cái sự tu học của mình. Sau khi mà chúng ta thọ nhận quán đảnh, sau khi chúng ta thọ nhận thụ quyền rồi, thì lúc bấy giờ chúng ta đã được phép quán tưởng rồi, đã được phép thực hiện các cái giai trình trong cái nghi quỷ để chúng ta tu tập rồi. Thì do đó chúng ta phải thấy là thụ quyền rất là quan trọng, quán đảnh rất là quan trọng. Bởi vì quán đảnh hay là thụ quyền sẽ đưa đến sự kết nối của chúng ta đối với lại vị Phật hoặc là bộ pháp đó. Nhưng duy trì được kết nối hay không thì lại nằm hoàn toàn ở nơi chúng ta. Phải xem chúng ta có đào sâu vào trong công phu tư duy quán chiếu, có đào sâu vào trong công phu thực tập hành trì hay không. Nó nằm hoàn toàn ở phía mình. Thank you. Yeah, Rinpoche. Actually, we have still more questions, but maybe next Yeah, time yeah. we answer. Yeah, Okay, okay. that's yeah. Thank you, Rinpoche. Yeah. Dạ, mình còn một số những câu hỏi nữa nhưng mà chắc là hôm nay mình sẽ không đủ giờ để mà thầy trả lời hết, cho nên là xin phép hẹn lại mọi người ở buổi giảng sau, thì dần dần thầy sẽ trả lời các câu hỏi còn lại. So if you are have the times, cancel the question, cancel use question, and you have not more times hours the instruction now. Yeah. I think next session is better. Okay. Okay. Yeah. Okay. Today is a actually everybody, there is very important to the take to focus and concentration, and the especially what is the Buddhism, what should be we to responsibility, especially responsibility, how to we they take focus about that. That thing is very important to understanding and the this Buddhism sector. And so that's is the common sessions every person deputies understanding. So I hopeful and so you are every times, every moment, don't waste without meanings this preciousness life. So otherwise the morning, evenings, and how much possible practice chanting, pray, refuse, and that's a very meaningful. And that is our imaging is then positive and positive awareness and positive view and can upgrade. This method is very important. Okay, thank I always my wish you are everybody and so upgrade and good awareness, opening the good awareness and good activities and flow always. That thing is my always I hopeful that okay. Hôm nay thì chúng ta đã được nghe thầy nói về sứ mệnh cũng như là trách nhiệm của đời người. Thì đây chính là cái điều mà trong giáo lý của Đức Phật chúng ta có thể thấy Đức Thế Tôn Ngài nhắc ở rất nhiều các bài kinh. Và đây là cái điều mà chắc chắn là người con Phật thì chúng ta phải quán chiếu và phải có sự hiểu biết nhất định, phải có được sự lĩnh hội nhất định. Và thầy rất mong rằng là trong từng giây từng phút trong cuộc đời của mỗi người chúng ta sẽ không phí phạm. Và chúng ta mỗi buổi sáng chúng ta hãy luôn luôn quán chiếu về sứ mệnh, về trách nhiệm của đời người, cũng như là trong tất cả mọi thời hành trì của chúng ta, khi chúng ta ngồi trước ban tam bảo, khi chúng ta ngồi trong phòng thờ và chúng ta tụng kinh niệm Phật, hay là bất cứ một cái thời hành trì nào khác, hãy luôn luôn quán chiếu về sứ mệnh và trách nhiệm của đời người.
và hãy luôn luôn trữ dưỡng cái quan kiến đúng đắn trong mọi thời. Hãy luôn luôn nhắc nhở bản thân mình về trách nhiệm của mình khi mình đã có được thân người này, và thầy mong tất cả chúng ta có thể tiến tu trên đạo lộ và tất cả chúng ta sẽ luôn luôn sống một đời sống thiện đức. Okay, thank you. Thank you, especially and the honorable translator, Uyen Dojela. Thank you for your sort of very graceful every disciple and for me. Thank you so much. It's my honor, Rinpoche. It's my Thank honor. you. Thank Yeah, I you. really appreciate your words. Thank you, Lord. Thank you. So, and every disciples, don't worry and don't tension, don't stress yourself, the precious life without meaning things that don't expect it, and don't imagine that through your precious life is too much harmful. In these days, everywhere, every country, many harmful, many wars, many fighting, many discuss. That is all. Everything is that's an without sort of meaningful life, meaningful sort of wealth. That is especially not understanding the precious human jewels lives the meaning. That's just like animal, just like hungry ghost, just like that's the evils. That is not the real human beings the responsibility human beings consider. That is too much greedy, too much that hopeness, too much attachment, too much jealousy, too much ego. There's between that's only one the conscience is one focus to evils. But we are dharma practitioner, we are Buddha follower. Always keep quiet and meditate and practice, and so which is the important subject in the general subject and absolute subject. The absolute subject is between the dharma activities, and general subject is our the home work and office work and business sector. Anything that's our wish is for our lives important and benefit. That's we must consider this is very important. Therefore, that our life is really peace life. Okay. Thầy mong rằng là tất cả chúng ta đừng quá căng thẳng, nghĩa là khi mà mình sống trong cuộc đời này mình đừng quá căng thẳng và cũng đừng quá kỳ vọng vào bất cứ một điều gì. Đừng để cuộc đời của chúng ta chìm đắm trong các pháp bất thiện. Giống như là ngày nay ấy, chúng ta có thấy là nơi nơi chỗ chỗ đều là xung đột, đều là đấu tranh. Và thực ra là đã sinh ra được làm người rồi mà cứ tối ngày lo đến những cái chuyện mà xung đột và đấu tranh thì thực sự nó rất là vô nghĩa. Đó không phải là một đời sống mà con người nên hướng đến. Bởi vì nếu như mà chúng ta nhìn vào những người mà tối ngày họ chỉ tập trung vào chuyện là xung đột và đấu tranh thì rõ ràng là họ không khác gì với lại ma quỷ. Cái đời sống mang tiếng là con người nhưng mà có khác gì là loài vật đâu, chỉ toàn là đấu tranh thôi. Cho nên là khi mà con người ta đã quá tham lam, đã quá kỳ vọng, đã quá chấp thủ, đã quá nặng về cái tôi thì cuối cùng họ chỉ nằm trong sự sai sử của quỷ ma mà thôi. Còn đối với lại người con Phật thì chỉ có lặng lẽ trau dồi pháp học và pháp hành, trưởng dưỡng một cuộc sống tốt đời đẹp đạo. Cái đó nó mới là cái chí hướng cần phải có của người con Phật. Cho nên là thầy mong chúng ta hãy ghi nhớ điều này. Okay, thank you, Mr. Venerable Ujen Dojila. See you next week, and every disciple, see you next week. Goodbye. Hẹn gặp lại mọi người
vào buổi sau nha. Xin chào tạm biệt. Thank you Rinpoche. Thank you anh. Thank you, thank you, thank you. Welcome. Thank you Rinpoche, thank you anh. Welcome, welcome. Yeah. See you later. See you next week. Thank you, Rinpoche. Thank See you, you next week. Rinpoche. Oh, welcome, welcome. You're welcome. See you next week. I hope to see you someday, Rinpoche la. Okay, okay. See you. Good night. Okay. Goodbye, goodbye. Yeah, See have you. a good night. Yeah, yeah. See you. See you later. Okay.